fortunati a poter vedere le opere pittoriche di Fosi Karim. Domani sera a Cesena si inaugurerà la sua mostra. Si chiama Versi dipinti, si inaugura alle 21 ed è nella galleria di Angela Faraoni, che si trova Galleria Arte Parole, via Albizi 11 Cesena. Queste poesie le potete trovare anche nel numero 12 della Macchina Sognante. Intanto passo la parola a Sana Darghmouni, che adesso presenterà la sezione che si occupa di Ashraf Fayadh. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Sana Darghmouni, sono una macchinista nella Macchina Sognante. Come avete anche visto, questo festival è organizzato anche con la collaborazione della Macchina Sognante, di cui facciamo parte io e Pina Piccolo e anche Bartolomeo Bellanova e anche altri amici che in questo momento non ci sono qua con noi, però ci sono con il cuore e con lo spirito. Io mi occupo della parte dedicata ad Ashraf Fayadh, come diceva prima Matteo, perché non potendo essere presente con noi fisicamente, quindi bisogna rappresentarlo in qualche modo. Ashraf Fayadh è un poeta palestinese che questo è ormai il suo quinto anno in carcere, in galera in Arabia Saudita. Noi come macchinisti, come Macchina Sognante, ci occupiamo del caso, nel senso che pubblichiamo in ogni numero comunque o una poesia o qualcosa sempre su di lui, sul suo caso, per cui invito chi magari non lo sa o chi fosse interessato a guardare sul sito della rivista www.lamacchinasognante.com e troverete le traduzioni o anche gli aggiornamenti. Per cui sul caso vi parlerò poco, perché è un caso ormai di cui abbiamo parlato tantissimo. Ashraf Fayadh è in carcere perché ha pubblicato un libro di poesie pubblicato nel 2008 che si chiama Le istruzioni sono all'interno. Il libro tra l'altro è stato tradotto anche in italiano e lui è stato condannato a morte nel 2014, quindi sono passati anche degli anni, per aver scritto questo libro, e viene accusato di ateismo o di aver offeso la religione, di aver offeso il profeta. Poi dopo una mobilitazione internazionale la condanna è passata a 8 anni di galera e 800 frustate. Siamo ormai al quinto anno e il poeta è ancora in galera in attesa di concludere questi 8 anni e di concludere anche le frustate, che sono comunque diciamo arate, se si può usare questo termine. E oggi questo omaggio a lui sarà fatto in questo modo: leggeremo delle sue poesie in varie lingue. Io ho approfittato anche della presenza di poeti internazionali che lo leggeranno in varie lingue, quindi sarà letto in spagnolo, in inglese, in arabo e anche in italiano. Io non sono poeta, ma volevo leggere solamente una poesia sua tradotta, è stato tradotto in inglese e anche in francese. In francese l'ha tradotto il poeta marocchino Arti Visive, quindi leggo una poesia in francese. Leggo un piccolo brano. Un amoureux vénin. Depuis mes tendres idées, je m'exerce à aimer toutes ces cordes tendues des violons, entre les mains des mendiants, postés sur les trottoirs du temps. Je me glisse derrière les désirs prohibés de celui-là qui n'a pas su poser le piège de l'illusion devant sa proie. J'ai tant aimé par le passé. Je n'ai pas hésité à prononcer les mots les plus fascinants des dictionnaires de l'amour. Je n'ai pas arrêté un seul jour de mettre de côté mon cœur et de garder au frais des poèmes pour qu'ils soient prêts à être composés si mon besoin d'eux se faisait sentir. Allora, adesso sentiamo le letture in inglese, per cui chiamo i lettori che leggeranno in inglese e poi dopo chiamo lo spagnolo. Petroleum is harmless except for the trace of poverty it leaves behind. On that day when the faces of those who discover another oil well gone dark,
when life is blown into your heart to extract more oil off your soul for public use. That is the promise of oil, a true promise. The end. It was settled it there, but some of you are enemies for all, so leave it now. Look up to yourselves from the bottom of the river. Those of you on top should provide some pity for those underneath. The displaced is helpless, like blood that no one wants to buy in the oil market. Pardon me, forgive me, for not being able to pump more tears for you, for not mumbling your name in nostalgia. I directed my face at the warmth of your arms. I got no love but you. You alone, and I am the first of your seekers. Night, you are inexperienced with time, lacking raindrops that could wash away all the remains of your past and liberate you of what you call piety of the heart, capable of love, of play, and of interacting with your obscene withdrawal from that flabby religion, from that fake tanzil, from gods that had lost their pride. My name is David Gullette. I represent the Poets Theater of Boston. Tense times for me, and sleeps acting like a newly love-struck teenager. I shall disregard the state my heart's in, and my mind's upheavals like water bubbling past the boiling point. I am a part of the universe with which the universe is angry. A part of the earth of which the earth feels utterly ashamed. A wretched human toward whom other humans cannot maintain neutrality. Neutrality, an illusion, like all the graces of which humans speak, so shamelessly theoretical. Truth is an inadequate term, just like man. And love bumps about a miserable fly trapped in a glass box. Freedom is very relative. All said and done, we live in a ball-shaped prison, barred with ozone. Set free, our fate is certain death. I am incapable of laughing, completely incapable of smiling, even incapable at the same time of crying. Incapable of acting like a human being, which doesn't upset me in the slightest, though it hurts so to have a body covered with light down. To walk on two limbs, to depend wholly on your mind, to be drawn after your desires to the furthest point, to have your freedom tracked, to have others decide to kill you, and to miss those closest to you without a chance to say farewell. What good does farewell do but leave a sad impression? What good's meeting? What good's love? What good is it to be this alive while others die from sorrow over you? I saw my father for the last time through thick glass. Then he departed for good. Because of me, let's say. Let us say because he could not bear the thought I would die before him. My father died and left death to
besiege me without it frightening me sufficiently. Why does death scare us to death? My father departed after a long time spent on the surface of this planet. I didn't say farewell as I should have, nor grieve for him as I should have, and was incapable of tears, as is my habit, which grows uglier with time. The soldiers besiege me on all fronts in uniforms of poor color. Laws and regimes and statutes besiege me. Sovereignty besieges me, a highly concentrated instinct that living creatures cannot shake. My loneliness besieges me. My loneliness chokes me. I'm choked by depression, nervousness, worry, remorse that I'm a member of the human race kills me. I was unable to say goodbye to all those I love and who departed even temporarily. I was unable to leave a good impression of a last meeting. Then I yielded to the rifles of longing, leveled my way. I refused to raise my hand and became incapacitated. Then I was bound by sorrow, failed to force me to tears. The knowing gnaws at me from within, killing every shot I have at survival. Knowing is killing me, and it's much too late.